Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich halte jetzt die Inhibitoren. Man, I still can't believe yesterday I died at the very end. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. We'll do better today. We're gonna beat it. Today's the day. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. That banana. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde hat sie seit Jahren... I might have to mute my mic while there's yard work going on. It's pretty loud. Bei meiner Grundausbildung war Would you guys rather be muted and just hear game sound? Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Yeah, I'm gonna... Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Weg! Vorsicht! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Türen dicht machen. Waffenschränke öffnen. Man, I still can't believe yesterday's run. It's crazy how fast the run can just die in an instant. I was cruising, I was locked in, I was at the very end of the game. I'd done almost all of the hard parts. I made it to the section on Great Journey where you have to clear the hunter, or like save your hunters and
clear out that room of brutes. I cleared the first wave of brutes, and then I peeked to shoot the second wave, and I shot for too long, and 3 of them instantly brute shotted me all at the exact same time. Like in like half a second, they just instant boom boom boom. And I just exploded. Bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Went from Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. cruising to the end of the game to dead. Das war's. Deathless Und is jetzt hard. noch mal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. I can do it Schalte again jetzt though. die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen It's a Panzers sind mental extrem struggle robust to und stay sehr locked in effizient. for a whole Deathless run. Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Gotta stay locked in for another run here. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Here we go now. Einsatzgruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Hey, nicht doch, Sir, aufpassen! Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Better. Das tut schweinisch weh! Granate! Hochtüren dicht machen. Kein geöffnet. No way, no way, no way, no way. Ugh, come on. We're not gonna do a Cairo stream. I'm so confident in my strats once we get a run going. Yesterday was really encouraging. Because even though we lost a run, I first tried the whole late game.
That's pretty good. Question is, can I do it again? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, You know, bis sie sich an die Neuerungen I feel gewöhnt bad that Sin is taking all of Jerv's MCC Deathless times, and I'm gonna start taking all his classic times. Jerv's not gonna have any records anymore. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. I'm thinking about doing All Skulls on Deathless after this. You guys want to see that? Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. In some ways, it's going to be easier, which may sound surprising. It's definitely going to be harder overall. Don't get me wrong, but on some sections, I'm going to be able to have overshield and camo, because all the skulls will be turned on. So some sections that would be tricky are made a little bit easier because I have more health. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. I think doing a All Skulls Deathless run could be kind of fun. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. I gotta do one challenge at a time though. The grind continues. That's right, Fortune. Here we are. Continuing the grind, Johnson. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Here we go now. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Good. Ich hab noch einen Feindkontakt. Ja, Problem gelöst. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen Dichtmaß. No way.
Whatever. Oh I'm oh, alive. wir verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, ein Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Chief muss mir kümmert aber euch um die helfen. Träger. Wir starten. Schiffe sind in der Finden Sie die Bombe. 13 Im Kreuzer, Lauf. 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer. laut. Ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Let me Träger in. brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Probiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. I missed the plasma pistol. Das That Druckkonzept der sucks. Malta in Richtung Erde durchbrochen. I can still clear this room. It's just way harder Zu now. einem ganzen Haufen Eliten I have to actually hit a bunch of sticky grenades. Okay. Here we go. 1. No. Ain't no way, man. How do I lunge through that guy? We go again. My plan was to sword the blue elite, who would die in one sword lunge, and then continue to sword the red elite. And then there would only be one elite left, and it was the Ultra, and I'd stick him, and then the room would be over. Obviously, that did not happen. Had a vision. Had a plan. Yeah, Tepik, we had a heartbreaker yesterday, but we're gonna get back. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. I'm feeling pretty good Kam about heute making Morgen it frisch back. von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen My route's gewöhnt really haben. good. Als erstes testen wir ihre Zieleinrichtung. There's Blicken only Sie auf das like obere a few Licht. calculated Gut, risks blicken that Sie like I jetzt auf could das be obere dying Licht. throughout the run. Ordnung. Blicken Sie noch But einmal for the auf das most part, obere Licht. everything, Das war's. Und jetzt as nochmal long auf as das I play obere. well, it Okay. should be consistent. But it's Alles not in so easy to Ordnung. play well. Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Are there any segments that are regular run killers? Yeah, I mean, Passen Sie Pyro gut is auf, just denn ich gonna erwähne be- das nur einmal. Hier werden I'm Ihre gonna reset a little bit because it's the first level and I'm playing it like a speed run. And then Metropolis, there's a chance I get sniped, and that's just part of the game. But after that, I shouldn't be dying anywhere.
Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich. I have been dying a lot on Arbiter. I'd rather... I want to stop dying. Sein Panzer funktioniert I gut, think my Johnson. strats are good Also now. halten Sie sich zurück. I have been dying on Oracle, but I think I fixed that problem too. Immer schön langsam. So, Keine Bange, ich halte ihm die Hand. hopefully... Also, Johnson. Hopefully the next run that makes it to Arbiter goes the distance. I'm thinking it can. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja. But nothing's free. I mean, Gravemine's hard, obviously. Uprising's harder than people think. High Charity Skip's obviously really hard. And then I died on Great Journey yesterday. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. There's one section I'm hoping to get slightly lucky on Quarantine Zone. It doesn't need to be like... Actually, I'm just hoping I don't get unlucky. Like, I know there's a chance that I'll die, but it's pretty rare. So there's some sections like that in the game where I'm just hoping that I don't roll the bad roll. Quarantine Zone has one of those. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Will he die? Hochtüren dicht machen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt. Ist das eine Waffe oder eine Tatte? Na los, Chief, hier lang. Oh, come on. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Yeah, I'll play safe. We'll just kill people. Here. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. No way did that just kill me through the box, man. That's not fair. That's not fair.
Whatever. I was trying to play safe. I was trying to hide from him. Yo, what's up, Bart? Today is the day. I'm feeling it. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Hey, Kumpel, wir haben Gesellschaft. Alle, besetzt die Kampfstationen. Das treibe ich raus. Brian. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Schränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. You gotta watch the videos to find out, Slow. Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. I only have 10 ammo. Bad. You can't sword fly with 0 ammo when you're out. Well, sometimes you can at 0, but not when it's completely out. Finden Sie die Bombe. Ich glaube nicht, ziehen Sie zurück. Wir haben Ihre Aussuchen und Feuer frei. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Please aim. Thank you. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Die Bombe wird von einem ganzen Make it out of the first überwacht. Sie level. werden sich etwas ausdenken müssen. Alright, there we go. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! I was unlucky. Yeah, sometimes you get got. I don't know. I don't think I can blame luck. I think I misplayed. Got too bold. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Yeah. Brother, man. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. What is even happening? Unten bleiben. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen.
Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Oh, you trolled, dude. That's pretty rare. Dude hit me with the perfect sticky grenade. Right on me. Oh, what's up, Pannon? Alright. We go again. I'm feeling another good one today. I don't feel like anything I did yesterday was out of the ordinary. So, my strats should just get me right back. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. What's up, Jack? Hopefully. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen wie Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Sieh zu, bis ich es erwische, okay? Chief, könnten Sie alle diese Dinge töten? Das wäre einfach fantastisch. Noch ein Feind! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Don't shoot at me. Stop.
Türen dicht machen. Waffenschränke öffnen. Okay, well that's a little scary. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist denn los hier? Ist das eine Waffe oder eine Taste? No, I got stuck in the ground. I'm alive. Na los, Chief, hier lang. Please just fly. Fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Kapsel aller feindlichen Schiffe sind in der Zone Finden Sie die Bombe. 10 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer laut. frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Please. Brother, how are you still shooting at me? That's crazy. They like glitched out. They're not supposed to just continuously shoot like that. That's crazy. Alright. Lock in. Come on. No more messing around, you guys. No more dilly-dally. It's time. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool Time to show the bis sie sich an die Jerv how Neuerungen it's gewöhnt done. haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Man, it would have been really nice to just finish that one yesterday, wouldn't it?
Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Would have been nice. Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz. What if I don't, though? What if that was my last good run? Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. No. We're just gonna clear the room. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ziemlich gut versteckt. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Gehen Sie nachgucken. Vorsicht, Aufprall. You dodged that.
Why are you still alive? Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? No way, dude. I disagree. Come on. Focus up. Get another run. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? You know, when I was trying to get the full game legendary world record, I had this guy, a couple of people coming in, making new accounts like every day, like Ich halte ihm die Hand. just trolling Also, and Johnson, wollen Sie mir nicht endlich being erzählen, weird wie Sie es heil and nach Hause geschafft like haben? Sorry, Gun. one of them's trying to dox me, one of them's telling me to give up, and like they're always just like shit talking me. And so I would ban these new accounts like every single day basically. But ever since I got the record, they never come in. Were they really just like trying to troll me, like to give up from getting the record? What's up with those? What? Bei meiner Grundausbildung war das I miss those guys. Where are my trolls at? Where are these guys coming in? Now that I have the record, they just went poof. Durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. I've been this one dude like legit over 100 accounts, which is crazy. There's a couple people who've just been making like endless YouTube accounts. YouTube doesn't do enough to stop you from making accounts. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe an. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. They haven't been coming around. I guess as soon as I get record, it's just not fun anymore. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Waffenschrank geöffnet. Es ist gedeckt. One bullet. Oh oh, die verlassen die Athen. No, I don't need neutrals, Joe. Die Explosion kam aus dem Innern der These Athen, were genau wie bei a der special Malta. breed Die of Allianz muss troll. was zurückgelassen haben. I don't need new Verdammt, da imitations. muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. So, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Hey, kann Ja, das der sein? Chief Hat die muss mir Malta aber die helfen, an die Eindringlinge schon Zündkapsel verjagt? heranzukommen. Chief, finden Sie die Bombe. Malta, wie ist der Wir laufen. Status? Cortana, Ziele aussuchen und feuern. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Ich glaube, es Haltet nehmen Sie sie nacheinander zurück. auf. Wir haben Zweite gewonnen. Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Please Jetzt wird's don't. laut. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Get out of the way. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde Alright. geschoben. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Pretty Sie good, werden sich Kyra. etwas ausdenken müssen. This is the one. You know, one of the things, Fortune, that got rid of one of those trolls was I asked ChatGPT to give me a list of all fan evasions for the word Cody Miller. And so it gave me like with zeros and stuff like that. And I just put that into like a banned words list, and so it bans like all variations of Cody Miller. And that guy just, I guess, quit making accounts once he was not able to talk about his hero and his legend. Absturzstelle räumen. Los, los, los. That guy would come in with a new account every day talking about him. It's crazy. Was? And then I guess he just got bored. But unfortunately, that also means that YouTube chatters can't mention their best friend from childhood, Cody from down the lane. I'm pretty sure even if you just say the word Cody, you get flagged. I wonder if it flags usernames. It probably doesn't, but that'd be really funny. Ma'am? Can't even have people with that name watch my channel. Die brauchen tauglichen Geleitschutz.
Oh, du steckst mit drin, Kumpel. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Bleiben! Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. People really blow his relevancy out of the water. So some YouTubers have made a video about him, and those videos got like millions of views. So people think he's this really important guy, but he's really just an old Halo speedrunner. Like, I don't know. His gamer tag was his real life name, which I think is unfortunate. So people like talk about him like he's like some like cartoon villain using his first and last name. But he basically, back in the early days of Halo speedrunning on Legendary, he did a run that wasn't very good, and because it was so bad, people have like made jokes about it, which I think is just kind of weird. I don't know. He was raising money for charity, and he was doing other runs at that event. They raised like thousands of dollars for charity, and he was one of like the founding members of what would eventually become Awesome Games Done Quick, which would raise like literally millions of dollars for charity. So like, even though he had a bad run, like he had a pretty good Portal run. He did another game that I don't know anything about. Like I think it's pretty weird to dunk on a guy for having a bad speedrun. There's a better reason to dunk on him, and it's because some of his speedruns from back in the day turned out to be cheated, but that has nothing to do with the bad GDQ run that people dunk on him for. Like, it's like two completely separate incidents. But it turns out like most people from that era, like around like 2005, were cheating. Like, it was just kind of pretty common that they were editing their videos. The standards of like streaming and doing everything with like rules and like leaderboards and stuff wasn't nearly as like honorable. Really, like everyone was cheating back then. I'm not trying to defend it because it sucks that he was a cheater, but people are dunking on him for the wrong reasons. I think it's kind of weird the way people treat him. But because a couple famous YouTubers made videos about him, and they titled it like the worst GDQ run ever, and things like that, like people talk about it in a certain way. It's been framed that way. Ganz ruhig, ich gebe uns Deckung. Also, I've just been doing Halo speedrunning for so long. It's a tiresome topic just because it's old. It's literally like 17-year-old news at this point. People bringing it up like it's relevant are like, if they're learning about it for the first time today, it means they learned about it from a YouTube video, which means that they don't have a complete picture of like what actually happened compared to people who were there. Nette Begrüßung.
Did I see the jackal? No, that run didn't expose him at all. Like, people didn't find out he was a cheater until like 10 years later. He actually, like, after that run, he was able to go back to GDQ and do another run. Like, that wasn't his only appearance there. He did more Halo even, like, after that one. He was still a well-respected member of the community. And honestly, his criticism of the first run is a little unfair. I know the run's terrible, but when he went, he wasn't planning on doing Legendary. That was like his first ever Legendary run, pretty much. He was an easy runner, and they basically said, hey, can you do Legendary? And he got kind of pressured into it. He was originally planning on doing easy. Actually, he might have been planning on doing normal. But that's why he got lost on like 343, because the route on easy is different than the route on Legendary. But like GDQ was such a different event back then. Like he spent all his time practicing for his other runs. He was doing a couple other runs at that marathon, and GDQ wasn't this $1 million thing yet. It was literally just in some dude's basement in Utah. It's not like it got thousands and thousands of viewers. It got like 100 viewers. Like, it wasn't this huge thing. So like, the fact that he had a bad speedrun at a charity marathon isn't a big deal because nobody gave a shit. It was just a bunch of nerds in a basement raising money for charity. Like, who cares how bad his speedrun was? It's not like it mattered. Das hält wohl kaum an. Köpfe runter. It wasn't even called AGDQ yet. Like, if you guys know Awesome Games Done Quick, the bad speedrun he did was at an event called Classic Games Done Quick. This was before AGDQ existed. It was called CGDQ. And it was, like I said, literally just in a dude's basement. Alright, we gotta start. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. But the real reason to dunk on Cody is because he cheated his speedruns during that era, which has nothing to do with his GDQ performance. It's a cool thing that he helped kickstart a charity that became, like, worldwide. That's something that was cool that he took part in and was one of the founding members of. It's not cool that he was cheating his speedruns on a different website. Gebieter, sichern Sie den Hangar und öffnen Sie die Tür, dann kann ich die zweite Stellung. Ich unternehme einen Versuch. Verteidigt uns.
werde dich schon treffen. Noch mehr Ketzer, da unter uns. Gut, ich will üben. Nicht hier. Warnung eingeschaltet. Sind da noch mehr? Ein Kopf deiner Größe kann die zielende Hirn enthalten. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräftegebiete. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Alright. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Just like that, we're back to Oracle. Unser Glaube wird hoch. Was ist hier passiert? Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach.
59. Uh-oh. Yep. Alright. Had a good start here. That was scary. Thought I was gonna die. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird... Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch! Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabel, Gebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht.
Brother, chill. Did that guy was shooting at die? Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesen Strudel nie! Moment, der Hangar! Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet! Slow and steady. Sie haben die Prophetensieger gekauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Das Rumpfreich. Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutsväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Please. Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Diese Mine ist um mehrere Jahrhunderte älter als die Föderation Alpha. Adorable. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. I need you to stop shooting at me, buddy. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief.
Gut. Immer noch nichts von der In-Amber-Klett im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Never lucky. Sucks. Wisst ihr, die Blutspeter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Sind wir fertig? Abziehen! Das war erste Klasse. Hey, diesmal blute ich ja noch nicht mal. No. No, my grenade. Oh shit, I spawned that sniper, don't get me. I didn't know I spawned this guy. Where is he? I don't see him. Kinda scary. Wait for Kim. Okay, I got a little bit lucky not getting sniped by that bridge jackal. But I got an unlucky spawn at the start of the level. But we're back in it. We're back on the pace we want to be. Got our weapons. I'm down a grenade, but everything else is fine. That's one of the hardest parts of the whole run. The start and the end of this level. The regret fight is also really hard. Dieser See ist nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder er stammt durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen?
Zylinder mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. Eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Defend, hopefully. I don't want this guy's. You're gonna come bring it to me. I don't need it. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern, 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Almost died there. That was really close. Where's this other banshee? Did it fly into the water? It looks like it might have. I can't tell.
No way, dude! It's not fair. You know those fuel rod shots are actually homing? Like, it didn't just look like it was heat seeking. They have homing properties. Sometimes you just get got. That one's brutal. Dang. Brutal. We go again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. I feel confident in my ability to get back. We'll do it again. It's fine. Die Erde. Just a setback on the path to the great journey. Bei meiner We Grundausbildung shall war reach das salvation. Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Oh, I didn't start the timer. Armory, it's fine.
Offiziere, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Waffengetränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Yo, Halo Professional, thank you for the Prime. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Oh! Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. So, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Erste Echelon zu mir. Der Chief Nehmt euch muss die mir aber Feuer helfen, vor. an die Schaltet sie Kampfkapsel nacheinander aus. Chief, Zweite Echelon, finden Sie die kümmert euch um Bombe. die Träger. Im Lauf. Alle feindlichen Cortana, Schützen die Ziele aussuchen. Wir haben Feuer frei. Panzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde Let's go. Congrats on the meme Die Bombe wird coins. von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie Thank werden you sich for etwas passing the ausdenken müssen. Prime savings on to me. Are you still alive? Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Alright, we got another run. I'm pretty confident that I can just make it right back to regret. That death was unfortunate, but I'm telling you, I'm confident in my strategies.
Sergeant, ich brauche sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine I know. Pelicans bringen Rüstung und I feel Verstärkung in die like Stadt. the expectation is just that I survive now, so it's like shocking when I die, Ein Spartan. which is a good thing. Verstanden. Ich kümmere I mich mean, there drum. are, Chief, especially in the early viel Glück. game, I have some acceptable risk because it's a speed run. But overall, I really shouldn't be dying anywhere. I've tuned this route to what I feel like is a very consistent Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Like, I go just slow enough in sections like that where I take out the sniper to eliminate some randomness. The other sections, I just do my normal speedrun stuff that I'm tried and true at. And then some other sections, I go real slow and clear everything. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall rein. Trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen, nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Yeah, don't worry, we'll lay low. The speedrun police are onto us. Los, weiter, nicht bummeln. Weißt du, ich sollte wirklich anfangen zu zählen? Überraschung, Überraschung. You guys aren't gonna keep shooting at me, are you? Okay. Metropolis is another one of those levels that has some acceptable risk. If I get sniped, like, driving to the Wraith section, it just happens. It's only, like, 12 minutes in on the run. The alternative isn't really much safer, and it's way slower, and as long as I do everything properly, I'm really consistent, so we'll just not get sniped. It's as easy as that. Just don't get sniped. How hard could it be? Gut aufpassen. I want to take these guys' rockets, because if he has rockets when we drive across the bridge, he likes to shoot them. And when he shoots the rockets, it will cause splash damage, which is really annoying. If, like, we were driving, like, next to this wall and he shot a rocket, it would flip us over. That can happen. Sometimes he'll shoot one right here against the bus. Or as we're driving by the Wraith, it'll just hit the ground instead of the Wraith for some reason. So, you definitely don't want him to have rockets. Lass dir ruhig sein. Hey, der da war's, nicht ich. Tja, dann tschüss. Sometimes he'll, like, no-scope the
the gas tank of the ghost, which is kind of cool. But it's not actually helpful, because if one ghost gets blown up, then another one will spawn like right here, which doesn't really hurt anything, but it can get in the way, and sometimes it can flip you if you're not ready for it. But mostly, I don't get the Marines in because they blow up or kill anything. It's just that they take a little bit of the fire, keep me alive. So in a normal speedrun, I would drive through there, but we will take this section safe. I'm gonna take out basically everything in this area. The sniper. The main person I want to take out is the one not showing himself. Hello? Mr. Jackal Sniper? I need him to come out. I don't want to die to him. There you are. Yeah, I knew you were there. You're not pulling one over on me. Oh, there's another sniper because reason. Ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. Entsetzen. Marine, habe ich Ihnen das Jammern erlaubt? Das hält wohl kaum an. Köpfe runter. Das Ding fängt wirklich an, mich anzukotzen. Marines, wir holen uns einen Scarab. Okay. Getting another one to Barbiter.
Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Is this first run back, no resets? Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. It is, isn't it? Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. We're getting consistent. Definitely getting consistent. Somebody bought merch yesterday and they left a note that made me smile. It said they were buying it for their boyfriend or husband or somebody. They said thanks for keeping them entertained. I thought that was sweet. They bought a hoodie for their husband. Bitte sichern Sie den Hangar und öffnen Sie die Tür, dann kann ich die zweite Lanze absetzen. Halten Sie die Stellung, ich unternehme einen Versuch. Wo stehen Sie nachschauen? I said hoodie, I meant beanie. Deckung. Wow. Hey, gehen Sie nachgucken. Es verbirgt sich. You missed it, Ball. Yesterday I made it to the very last level. And then I died. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen.
Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Hey, just let him vibe code, it'll be Der alright. Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Wir dürfen nicht auf... Was ist hier passiert? That was so fast. Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Der verwendet eine Holotone. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleib! Die Flat greift uns an. Reinigende Flamme! Was haben Sie getan? Vielleicht bietet dieser ja mal nicht. Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Okay, here we go.
Yo, Jazz, thank you for the resub. Whee. Uh-oh. That's so bad. I'm dead. I'm alive? I think the other one died. He did not. I hear him. Where is he? Something. I assume that's everyone. 606. Yeah. Call it that. It was probably earlier, but who cares? You're gonna save time. Just need to live. I should have died. That was scary. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. That's not right. Lasst nicht zu, dass sie uns überwältigen. Okay, I got a little lucky there to live. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. Thank you. That was fast. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kommen. Yeah, this run has it been. I just didn't include it on the time on accident. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter.
Probably shouldn't waste that ammo. Yeah, really shouldn't. Here we go. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketze ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, so lange es geht. Für die Wahrheit. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesen Strudel nie! Moment, der Hangar! Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet! Sie... Speedrun police are back, man. Who's committing so much crime? Who needs so many ambulances? You guys starting fires? What's going on? What is going on? Alright. Oh shit. Wir haben die Prophetensiegel gekauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Ja! Back-to-back runs making it to Delta Halo is a good sign. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Ah! Go up. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbieten lassen? Transzendiert? Okay, here we go. Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Diese Mine ist um mehrere Jahrhunderte älter als Installation 1 war. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. No, I knew I And I'm worried about getting sniped.
go. Get out of here. Uh-oh. Don't kill me. That was scary. I don't die from it. Go on. If you turn on your flashlight before picking up the envy skull, you get infinite flashlight for the level. That nick. You guys know about the infinite camo glitch. It's basically the same glitch as that, but in reverse. A little bit more obscure because it's useless. Nichts von der In-Amber klärt im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Ihren Gardisten. Alright. Another one to regret start. Can we get a good spawn?
Sure is not a lot nicer with good spawns. Yo, mayonnaise, thanks for the prime. It's about 2.5 minutes faster. I have more grenades. I'm not having to sweat so hard. If I don't get that good jackal spawn at the start, I have to jump through a lot of hoops to get here. Most of the time you should get it though. Last run I didn't get it. Surely means this is the run. Dieser See ist nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder I'm gonna make him fall off. Katastrophe. Here comes, ready? Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? He wasn't worth my ammo. Otherwise he would have taken 4 shots. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. I'm feeling good. Consistency feels like it's shot up. Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity. So yesterday I had runs that were Great Journey, then Sacred Icon, and then I ended stream, and then I started stream, and now I've been to Regret twice. So basically 4 runs back to back that have made it this far. Consistency's feeling good. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. I feel like I've entered the deathless mindset. Speedrun police keep hearing me talk about all this deathless stuff. They're getting worried. They're sending dispatch. Don't worry, Speedrun police. No deaths here. They got reports of a death, but those are exaggerated. Everything here is deathless.
get that. Can I get it in time? No. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. I don't know when Jerv said his time. It's been a couple years, I think, though. Und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Sich selbst retten. Zurückweichen! Okay, this is where we died last time. Let's try to not do that this time. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. That's terrifying. Okay. Well, we made it further than the last run. But can we beat the level? How hard could it be? Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten. Wir haben keine Zeit mehr. Das ist das Ziel. Holt ihn an. Ja, du wagst es. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Please stop shooting me, guys. Where's this plasma rifle? Wait, teleported. Krieger, Attacke! Der Dämon muss sterben! Sind meine Waffen zu viel für Sie?
It's a dual wield, man. That's not fair. Sometimes you just get got. I don't know. He just had the perfect angle on me. Well, we try again. A little frustrating, but what can you do? I don't know that I played that poorly. I maybe could have like not gone for a regret and I could have slowed down and tried to kill the elite, but I didn't even see him there until it was too late, and then I was just dead in midair. Not a lot I could have done. You're not guaranteed to get plasma rifle reinforcements. I killed one, and sometimes you only get swords. If he spawned with a sword, then he's not shooting at you. Sometimes they only spawn with one single plasma rifle, and then I would have lived. But I just happened to get the dual wield guy. It happens. I don't know. I don't think that was necessarily a failure of strategy. Still happy with my strats. We go again. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. I'm completing this challenge today. What do you guys think? I'll stream for 12 hours straight if that's what it takes. I'm doing it. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie We made it to Great Journey yesterday. I'm gonna do better today. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs.
an alle besetzten Tankstationen. Wir stecken in Schwierigkeiten. Sag gute Nacht, Prüfer. Hey! Hey! Gut, ich treibe es raus. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dich mal. Ich werde nicht durchkommen, oder? Waffenschränke öffnen. Oh oh, Okay. verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Got enough. Der März muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist denn los jetzt? Ist das eine Waffe oder eine Pack? That's not fair. I didn't mean to on you guys. No, man. I missed my jump. I don't know. Maybe I should take a break for that 12-hour stream. I want to be locked in. I want to get a good run, but... Yo, big old zoo raid. Let's go. Now we're definitely gonna lock in and get a good run. Dude, Zoo, I died yesterday on Gravemind. Or not Gravemind, on Great Journey. I made it all the way to the end. I died at the very end. Naja, der war sowieso völlig veraltet. I freed the hunters, I cleared the first wave of brutes, and then I died to the reinforcements. They like instant brute shotted me. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere. I was basically done with the Und jetzt game. nochmal auf das untere. Okay. I'm pretty happy with my consistency though. I just had 2 runs back to back make it to regret. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl So dafür zu I'm feeling pretty good on Wenn Sie fertig sind, consistency. treffen Sie mich beim Zapper. I'm playing pretty safe on some sections. I'm risking it a little bit on Metropolis, and I'm playing Cairo like a speedrun. But otherwise, it's a really consistent route. So I think it's just a matter of like a day or 2 before I get the time I want. We're getting there. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft When's haben? the Zoo Deathless arc? Streng geheim. Deathless is a fun challenge. It's definitely a different type of like mental lock-in that you gotta do. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. We have to take all of Jerv's times. Die
Hab sie seit We Jahren need to leave him with nothing. Sinister's on it, I'm on it, we gotta get you on it. She's a jerk category and let's get grinding. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 I don't know why Plattformen. Dieses MAB geschützt durch April is Schlachtschiffe der Allianz wie the Butter. month of bopping olive jerv, but apparently that's what the universe has decided. What's up, Dumb Die River? Athen und die Malta koordiniert Feuer. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. It is at the very end of the campaign. Very, very, very end. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Vorsicht, sie kommen näher! Hochführen dicht machen. Feuer unterm Hintern gemacht, Sir? Mir was kommt. Waffenschränke öffnen. What are all these sirens going off around me for? What's going on? Did somebody decide to burn the city down or something? Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, The president in muss ja auch eine town? sein. Chief, suchen Sie die. Did Timmy fall down a well? Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Erste Echelon zu mir. Eindringlinge im Nehmt euch die Kreuzer Feuerkontrollzentrum. vor. Wir haben Schaltet eine sie nacheinander Bombe. aus. Zweite Echelon, Der Chief kümmert muss euch mir um aber die helfen Träger. an den Zugkapseln. Feindliche Schiffe Chief, sind in der Stadt. finden Sie die Bombe. 13 Kreuzer, Im 2 Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen wird's und laut. Feuer frei. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. You don't have to kill me. It was fast, shit.
I'm not too worried about slow and steady on Cairo. Once I make it out, it's fine. I want to go fast at the start. Like, yeah, I could technically slow down and kill everything there, and it would be safer, but I'm not gonna do that every run. Especially, like, if I just hit the swordfly, I would have lived there. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Bye, Johnson. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, We didn't need him, did we? Pfeil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Okay, da kommt es. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh, come on, man. Hochtüren dicht machen. First try. It works on the 360. It's hard though. It's harder than maybe I make it look, but it doesn't work on Master Chief Collection, but it works on the original.
The first one is relatively easy. The second one's way harder. But you have to be walking perfectly straight forward into the box. And the place where you walk through the wall is kind of precise. You also need to get a certain number of bumps. It doesn't matter the controller, but it needs to be good enough to walk in straight lines at full speed. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon. Feindliche Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Montana, Ziele aussuchen und Feuer. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Montana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Wirklich übel. Get out of the way. No, I didn't get the plasma pistol. That sucks. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. I can clear the room, it's just way harder now. Ain't no way this guy's gonna 1v1 me. Did this guy die? Where's the other guy? It's not just you, is it? Übler und abscheulicher Dämon! Please die. Alright, it's slow. We're out of here. Slow and steady. Slow and steady. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! That was really slow, Cairo, but it doesn't have to be fast. It's kind of stressful doing deathless runs compared to world record attempts, isn't it? Like just hiding for your life behind a box. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. How did I leave the sword? Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Ciao, das ist der neue Panzer.
It takes a different kind of stress off though, because like I don't have to worry about losing time. Easy peasy. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verrückt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Hey, gib Gas, Kumpel! Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weniger Zeit hier, mehr Zeit What game was Zoo running today? Anybody that's coming over from the Zoo raid? Is he getting closer to a trilogy? I feel like the last 3 times I've tuned in, it's been Halo 1, 2, and 3. He's doing H2 again. Trilogy tomorrow. Let's go. The day we've been waiting for. Mono trilogy runs win. I've done a type of trilogy run that's cooler than what those guys do. It's a simultaneous trilogy. I've ran Halo 1, 2, and 3 at the same time. I think I have a command for it, !simul. I've thought about returning to that category. That'd be kind of fun. If I returned to Simul, I would want to change the way I have my controllers set up, though. I don't know, maybe with Cartographer being a really good way to play the game, I could just do Cartographer for 2 and then 3 on the Xbox 360. Do I even have a Halo 3 disc around here? I probably do. Okay, Zeit für mich abzuhauen. Ganz ruhig, ich gebe uns Deckung. Ghost! Ich hab was abbekommen. Auf geht's, los! Habt ihr das gesehen? Jump Tuxedo. I've made it to Regret twice, so everyone's been pretty good, but we'll make it back. Noch ein Kontakt. We'll do even better. Nette Begrüßung. Bonus goes. Noch
Noch einer für meine Sammlung, Jungs. Heißt das, ich soll mich nicht mehr über dich lustig machen? Just stop shooting at me, guys. Eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie. What's up, Mogami? Hopefully today's the day. Did you see yesterday's Heartbreaker? Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. Today we'd go further. Easy peasy. Das hält wohl kaum an. Köpfe runter. Das Ding fängt wirklich an, mich anzukotzen. Marines, wir holen uns einen Scarab. High Charity was the scariest part. The start was a little sketch, everything after was fine. Vorsichtig, Chief. Diese Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. I think my average High Charities are probably just frightening though. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Der Gebieter ist hier.
Sichern Sie den Hangar und öffnen Sie die Tür, dann kann ich die zweite Lanze absetzen. Halten Sie die Stellung, ich unternehme einen Versuch. Richter, verteidigt uns. Stop shooting at me, please. I meant to pick up the extra. I picked up the beam rifle in the middle of the room. Mehr Pizza. Da, unter uns. Festhalten. Verstecken hilft dir nicht. Schleichen. I would never use an exploit. Does hiding your head inside of a box count as an exploit? Only kind of, right? Not really an exploit. That is not good. I could have lived if I played better. I could have lived. Oh, I could have lived. Dang. Just play better. It's not hard to just play better, man. It's really not. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. The solution's easier and simpler than getting good is I should just cheat. Everybody else cheats. I'm over here playing the real game the way it was meant to be played with no cheats, and it's not fair. Everyone else gets to cheat. Passen Sie gut auf, I'm gonna cheat. Das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf.
Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Alright, Johnson. This is the last time we're gonna meet. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. You see, you don't even have to look at crackpot theories to know the slot cheats. You just have to ask him what extra software he's running when he's doing speedruns. He has to run a special patcher so that he can do carrier bump and the game doesn't crash. So he has to open his cheater patcher carrier bump fixer-o-matic software. And then he also has to have auto hotkeys so that he can rebind his keys specifically outside of what MCC can do. He also has to have his notepad open so he can copy and paste all his cheater sensitivities. If they're doing Halo 2 speedruns, they have to have Halo Checkpoint Manager open so that they can load a cheater checkpoint. I don't know, it sounds like a bunch of cheating to me. An alle, besetzt die Kampfstationen. Willkommen zur Party, Sir. Hey, da ist noch einer. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Let me live! Dude, you guys are troll. Please. Waffenschränke öffnen. Alright, whatever, we're in. Doesn't have to be fast, just has to be deathless. Wir haben das Geschütz. That's not quite what I wanted to do there. Er ist festgenagelt. Did that track you twice? Slow and steady. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die.
andere Waffe oder eine Taste. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Den ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Definitely running a little low on this ammo. Uh-oh. Very surprised that guy did not kill me. Okay, well. We're out. Slow and steady. Doesn't have to be fast. Just has to be deathless. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Wenden zurück. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Wo haben Sie denn das Motorrad abgestellt? I know it's kind of it's a little bit expected that I should be consistent, but my consistency really has gone up a lot in the last couple of days for the early game. I'm happy with the strats I'm doing. I think we're gonna get a good run soon. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde.
Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weiter! Granate! Los jetzt, das ist unsere Chance! Hey, da ist... Ah, das wird nie langweilig, Kumpel. Die Allianz will sich neutralisieren. Verhindern Sie das. Please stop. Please. Hier alle folgen. Oh, nicht durchdrehen, nur nicht durch. Hey, Bursche, sag's doch einfach, wenn ich mich ausziehen soll. Ich bin drin. Auf geht's. War das alles? Los doch! Ich glaube, wir brauchen Sanitäter. Jetzt mal im Ernst, wenn du nicht tot bist, geht es dir gut. Zeigt ihn. Ah, das Blatt hat sich gewendet. Jetzt habt ihr Angst vor uns. Gut aufpassen. Nette Begrüßung. Ich habe noch einen Feindkontakt. Hab es. No, I hate when the jackal falls down.
geschlossen schießt. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. That's not gonna kill me. It kills. It kills. It kills. There's no way that kills. I don't know. Is it getting near break time? I haven't really eaten yet today. I should maybe eat and then come back later tonight. I need to go grocery shopping though. I don't really want to go shop. Yeah, what's up, cutting crew? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf Alright, das this might be my untere. last one for this Ordnung. session, Blicken Sie noch but I einmal think auf I'm das gonna obere. come back Das tonight war's. Und jetzt nochmal auf das untere. after I get some food. Hopefully hit it Alles in again. Ordnung. Moment. Either that or we'll just get Schalte it on jetzt this die one. Who Inhibitoren knows? ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie I mich feel beim like Sack. overall I'm playing really well. I'm happy with my strategies, happy with my skill. Passen Sie gut auf, denn ich Just erkläre gotta das get nur around. einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den Let's ganzen lock in Morgen here. treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Oh, come on, man. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Please let me in.
Please let me in. I hate this game. I don't want this to be my last run. You guys just cooperate. Man. Alright. One more. This is the real last one. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung, blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt Last run eine this große session, Sache. then I gotta take a break. I'm getting kind of hungry. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Was? Noch mehr von denen? Hochführen sichtbar. Wish I threw that grenade better. Waffenschränke öffnen. Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? So gaming. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. No, stop. Please. Can't. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Just stop moving. Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. First try, easy every time. Ich glaube es nicht, den ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben Schaltet sie eine Bombe. nacheinander aus. Ja, der Chief muss mir aber helfen an den Zündkapseln. Feindliche Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen wird's und laut. Feuer frei. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Oops. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Another Malta run. nicht durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Will you fall over? Whatever. Get me out of here. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Come on. Walk on. Can't jump. There we go.
Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Ich habe Ihnen einen Sitz reserviert, Chief. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Unten bleiben! Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben das hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Nicht anhalten! Himmel, das tut schweinisch weh! Autsch! Ich hab ein... Für den gibt's 6 Punkte! Hurra! Ich hab noch einen Pack. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Hey, da ist noch einer. Okay, ich sehe es, wie es ist. War einfach zu gut. Hey, gehen Sie, Busse. Wir alle folgen Ihnen. Ich bin drin. Ärger, Bruder. Na los, auf geht's! Habt ihr das gesehen?
Nette Begrüßung. How'd you guys park this backward? Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Schiff. Konzentriert euch auf die Grace. Die sind am gefährlichsten. That seems a little unfair. I'm gonna take a break. Dude, I damaged myself because of the debris. It's crazy. I'm gonna take a break. I'm gonna get some food and then I'll be back tonight. I don't think I should have died there. Who can I raid? I have a Halo player. Guess we'll raid guns. I'm gonna beat this challenge soon. Hopefully tonight. I'll see you guys later. Out of here.